Trial 1, section B, number 3. Given fx equals to x squared minus 4x plus 5. And then your x is a real number. Okay, x ini merujuk kepada domain. So, question 3a, determine whether the inverse of f exists or not. Give your reason. Okay, untuk tentukan inverse ke tak, kalau function itu one-to-one function, maksudnya dia ada inverse. Kalau not one-to-one function, dia tak ada inverse. So, kita ada dua method. Method yang pertama, kita boleh guna algebraic method. So, kita akan guna fx1 equals to fx2. Okay, kita masukkan x1 square minus 4x1 plus 5 equals to x2 square minus 4x2 plus 5. Okay, plus 5 plus 5 cancel. x1 square minus 4x1 equals to x2 square minus 4x2. Okay, untuk kuadratik, x1 dengan x2 ini tidak sama. So, kita tak boleh cancel out. So, we are going to bring square to the left. x1 square minus x2 square equals to, yang ini 4x1 minus 4x2. So, we are going to factorize for the left hand side, x1 minus x2. x1 plus x2. Okay, for the right hand side, we are going to take out 4. So, x1 minus x2. And then we are going to cancel the factor x1 minus x2. So, left with x1 plus x2 equals to 4, means x1 equals to 4 minus x2. So, this means that x1 do not equals to x2. So, kita buat conclusion. Soalan tanya f inverse exist ke tak. So, kita buat f is not one-to-one function dulu. Not one-to-one function. So, f inverse does not exist. Okay, hati-hati jika melibatkan kuasa 2. Okay, function kuadratik, macam ni cara nak tunjukkan one-to-one. Ataupun kita boleh guna graphical method. Okay, untuk graphical method, nak sketch the graph, cikgu akan computing the square dulu, CTS. So, fx equals to x minus 2 square minus negative 2 square plus 5. Kita dapat x minus 2 square minus 4 plus 5. So, kita dapat x minus 2 plus 1. Okay, kita nak buat graph. Based on the function, we have minimum point. Minimum point is 2, 1. So, kita buatlah 2, 1. X exists, Y exists. X is 2, Y is 1. So, graph kita akan jadi di sini. Okay, and then kita draw a horizontal line. Let's say Y equals to. Okay, so kita buat conclusion. Since line y equals to k cuts the graph at 2 points, so fx is not one-to-one function. Is not one-to-one function. So, f inverse does not exist. Okay, dah selesai untuk soalan yang pertama. Soalan yang kedua, if domain. Okay, now tadi domain dia adalah real number. Dia modify become
x greater than or equals to m so that the inverse exists. Find the smallest value of m. Okay, so cikgu akan guna maklumat daripada CPS cikgu ni. Completing the square. So kat sini cikgu nampak x square minus 2 square plus 1. So kalau based on the graph, kita cut to half. So cikgu ambil sebelah sahaja. Dia nak greater than kan. So cikgu ambil sebelah kanan ni je. So our m is equals to 2. So kalau working, kita guna kita punya CPS sahaja. So question B, we have fx equals to x minus 2 square plus 1. So x greater than or equals to 2 so that f inverse exists. So m equals to 2.